Good morning, everybody. Thank you so much for joining us. Tuyingiddewo nate. It's Tuesday. Mukulikeyo Joe. How did it go? How is today so far? Tuli bulungi ffe era tutuuse okuweereza Lwakubiri bibeera bya bulamu. It's the 27th day of April. Yes, webale nnyo okutwengako from wherever. Bannaffe mu diaspora, kajambo, muli banyiikivu nnyo, and we really appreciate abali e Uganda ate namwe tubalamusaako akenso. So happy birthday to you, Namuyomba Maria Gabi. Lots of love from your mommy Juliet Muira and daddy John Mary Muira abesaza Masaka bakwagaliza birungi byerere. Happy birthday to you, Namuyomba Maria Gabi. Also, birthday greetings going out to you, Viola Naigaga, Marion and Namuganza Angel Sharom bakwagaliza gwe sister wabwe Peace Mutasi. Naigaga Viola, Marion and Namuganza Angel Sharom bagaliza sister wabwe Mutasi Peace. A happy birthday. Also, greetings coming out to you, Mutasi Peace, from the entire Farida Nakazwe official group bakwagaliza era birungi byerere. Birthday greetings going out to you, my darling Sharon Kuganja Chibala. May God bless you. Thank you for being a sweet friend, and may everything you do or touch be blessed by the Lord. Nkwagala nnyo wanzijanjabo okugulukana gwe. May God reward you abundantly. Sharon Chivala Kuganja, your name always disturbs me. I got it right. Mwebale nnyo okutwengako again. Nze Farida Mwasuze Mutya. Okay, over the years and over the past months, nadala mwezi gugwabachala gwawede March, twayogera nnyo ku infertility. It is an issue we've been speaking about nnyo kusaidiza ombi y'abaami n'ey'abakyala. Naddala nnyo ey'abakyala ebintu bingi kati ebireeta abakyala okunoonya omwana n'amabula. Abamu kibeera temporary, yebeera ki primary. Chiba temporary, omwana n'omunoonya emyaka 37 na eventually najja ne wabaawo bano nga bali ruled out. Kiri ruled out, omwana agenda kuba muzibu okufuna. It doesn't end there. There is always a plan B, and today we are going to be looking at that. Omwana omusawo bw'abagambye togenda kusobola mufuna the natural way. There are other ways era ze tugenda okusaako essira leero. If you're stuck, please call your friend to tell their friend who's been stuck for some time. Basembere tulina Dr. Joseph Kafuma avudde eri ku Women's Hospital and International Fertility Center. Yes, eri Dr. Sally. We're supposed to have Dr. Sally like I promised yesterday. Naye nga bw'omanyi omukugu oyo abeera ne emergency, so he got an emergency this early morning. Tabadde mubi n'atuweereza omusigire gwe yeesiga obulungi agenda tutwala throughout the 2 hours eziddako. Welcome to the show. Get a pen. The number to send your messages to Ojimanye air WhatsApp 0706 14 1998. Tojikubako kubanga tejja kuyitamu. Just send your message. Ngebuuza ekibuuzo kiri relevant. Olwaliro Dr. Joseph Kafuma yatusedda. Good morning, Doctor. Yeah, good morning, Farida. Tukwaniriza nnyo. Nesimye okuba wano. Ali atya Doctor? Yeah, Doctor mulungi, mpozi yeetonze. Yeah, yabadde asuubiza era nga wogambye nti abalabi ba NTV ne Spark wabadde obasuubiza nti ojja kuba naye. Netasobodde ng'ensonga z'ekisawo ezitambula. Yafunye emergency enkya ya leero, so tasobodde kubeera wano. Ne kansuubire tugenda kukola omulimu omulungi. Kansuubire nange. Because baliyita batya Women Hospital? Yeah, eddwaliro baliyita Women's Hospital International and Fertility Center tusangibwa Bukotaawo. Era nange wenkolera. Okay. To summarizing infertility, ey'ekika ekyo ekiviirako the options we're going to be talking about mu bufunze before we delve into the real issue. Yeah, infertility. Infertility bulwadde mukyala Farida. Emibiri gyaffe giyina ebitundu ebyenjawulo era ebitundu ebyenjawulo biri organized into systems. Nga wonawulira nti nervous system, cardiovascular system, system ey'omutima n'emisuwa,
era nga yetambuza omusaayi mubiri waliwo digestive system nervous system ye system ey'obwongo spinal cord then n'obusimu obutambuza okubanga ofuna feeling ng'omuliro we gukwokya eno okifiiringa eyo nervous system era system ez'enjawulo zifuna obuzibu mpozi mbadde nkyazimenya waliwo urinary system eyo ye system etuyamba okufuuyisa omusulo erimu kidneys erimu ebitundu bine bladder urethra bitundu ebyenjawulo then waliwo reproductive system enkulu ey'olwaleero so eyo gye tuzze okwogerako reproductive system ng'era system eno yetuyamba okubanga reproduction ng'omuntu osobola okuzaala abaana mpozi ekyenjawulo ku systems endala zonna eziri mu mubiri system eno yo Katonda yagikola nga teyimirirawo nga yokka nuga nti nze kati ndi mukazi neemalirira ngenda kuzaala yetaagisako system endala ate zombi zirina okuba nga zikola bulungi so kaakati okusinziira ku WHO eclassifying infertility okuba disease obulwadde World Health Organization eclassifying infertility okuba disease. Infertility is not a curse. Kino kikulu nnyo mukyala Farida. Infertility is not a curse, it's not witchcraft, it's not, ensonga lwaki ntandise ne systems kubanga system ezenjawulo zirwala. Urinary system esobola okufuna obuzibu tuwulira UTI, that's a common thing term. Kidney eyinza okufailinga olinga yeetagisa nagenda India bakole transplant, kidney transplant. Era ofuna kidney disease togenda mu erimba sawo bali abagundi omanye ogenda. Tewali akiyita kikolimo. Tewali akiyita kikolimo, tewali akiyita ddogo. Nervous system eyinza okufuna obuzibu oli nafuna stroke nosanga oludda lulamba nga lunafuye ng'oli takyasobola kweyimirizaawo ng'omuntu nga aba yeetaaga okubeera supported. Kakati ne reproductive system bannanga abalabi ba NTV ne Spark si yanjawulo ku systems endala mubiri naye efuna obuzibu n'eremerera okukola omulimu gwayo okuyamba omuntu okufuna ezzadde. So kakati infertility kwe kubanga abantu abagalana bazze wamu n'ekigenderero ky'okufuna abaana ne babanga beegatta mu nkola y'ekintu ekikulu okumala omwaka mulamba nga tebakozesa kizaala ggumba yonna, tebakozesa zino barrier methods, condom, bintu ebityo nga beegatta bakiyita regular sexual intercourse. Mpozi kye bayita regular sexual intercourse kwe kubanga abantu basisinkana at least emirundi 3 mu week. Manyi waliwo abantu ng'omu abeera wano, omulala ali Dubai, omulala yagenda UK bamala emyaka 2 oli tebeerabye ne balowooza nti kijja kuba kyangu kukola ki okufuna omwana. Nedda, walina okubaawo regular sexual intercourse. Era bwe mumala emyaka gyammwe 2 ng'oli abeera eri gobeera eno toyinza gaa tulemeredde okuzaala. Nedda, there is no regular sexual intercourse there. So kakati ne bamala omwaka mulamba oba n'okusoba ng'ekyo bakikola bulungi naye ng'omwana olubuto terujja. Abantu abo tubateeka mu definition eyo gye bayita infertility. Mpozi era WHO eyongera ne defining infertility okubanga waliwo abakyala ng'abeera afuna embuto ng'embuto wezivaamu ng'oli tasobola karinga lubuto up to term n'alumazaako. So abantu we batyo ng'oli embuto zivaamu waliwo omukyala eyajjanga yakavaamu embuto 16 yajjeyo ku ddwaliro lyaffe. So omuntu bw'atyo naye abeera infertile. So infertility is failure to conceive after 1 year of regular unprotected sexual intercourse. Failure to conceive 1 year or more. Failure to conceive and also cause ogambye oli waba producing naye nga terutuuse teruzaalidwa. Inability to carry pregnancies to the end. Then ngawe ngambi infertility is a disease. Infertility is a disease of the female and the male. Ekyo kikulu nnyo kuba abasajja baagala nnyo ebintu bino byejjamu. So infertility is a disease of the female and the male reproductive systems. So infertility ekwata ekitundu ekyabakyala ekizaala n'ekitundu ekyabasajja ekizaala. Ate nga we tugambye nti omwana okujja ebitundu bino ebibiri birina okujja into contact nga buli kimu kikola bulungi ne byegatta then product evaamu yebeera omwana. So ekitundu ekimu ekiba n'obuzibu then omwana ayinza okufairinga.
So infertility ya bika bibiri. Waliwo kye bayita primary infertility. Primary infertility kwe kubangowa abagalana bazze babiri olubuto ne lugaana completely. Omukyala nga nabaana tefunangako olubuto. Primary. Osanga abantu nga abadde mukyala abadde embufumbe emyaka 35 bagenda okujja gye tuli nga wa myaka 58. Naye nga tafunangako olubuto. Nga ne chances z'okufuna nazo zikenderedde. Wadde okuvaamu olubuto olw'omwezi ogumu. Kasi omuntu bw'atyo nga nabaana tefunangako excitement ey'okufuna olubuto gwe bayita primary infertility. That's a primary infertility. Then waliwo secondary infertility. Secondary infertility kwe kubanga omuntu omukyala afumbiddwa n'azaala omwana asooka n'azaala owokubiri n'abagala owokusatu owokuna ne babula. Kati oyo nga nabaana efunyeeko olubuto ne baba yafuna olubuto nga tazadde wabula ne luvaamu buvi nga lwa mwezi gumu n'ekitundu naye nga lwali confirmed. Manyi waliwo abantu abajja na musawo nali awo ne ndaba nesisuubira nti lwali lubuto naye nsuubira lwali lubuto. That was not confirmed. Naye olubuto we luba nga lwali confirmed either by blood test or by scan. So nabaana kasite bange efunyeeko ekiyitibwa olubuto. That's secondary infertility. Yeah. So infertility mchala Farida bulwadde ensangi zino bufuuse important. Common and important. I'll explain that. Olw'ensonga nti gavumenti zaffe n'ebitongole bino World Health Organizations they've neglected infertility. Yet it's becoming common and people are suffering. They neglected? Yeah, it's a neglected important disease. Because teruma physically. Kubanga enkola zonna eziriwo kati promotions ezigenda maaso awareness campaigns ziri towards regulating population, family planning, ebintu webi kyamaanyi gye bagatadde. So infertility obulwadde bulekereddwa. Kubanga kiba kibayambyeko. Infertility obulwadde bulekereddwa. Yet omuntu alina infertility aba talina infertility kyokka wabula obulamu bwe bwonna kibayita quality of life kibeera affected. Psychological bit. Abantu abalina infertility bafuna depression, bafuna stress levels zaabwe zibeera high, then bafuna a lot of psychotic disorders. Okusongebwamu ennyo. Anti kakati yawe biva nti oli abeera tazaala family kubanga blame bagiteeka nnyo ku bakyala ne batandika okusonga ennwe gundi oyo mutuufu olaba abantu nga batandise okusongamu ennwe kijja nekikuyingiramu nekikufuukira ekizibu ekinene. Then olumala your quality of life goes down and down. Abantu abamu ayinza n'okusalawo n'akola ki nejja mbulamu bw'ensi eno. So infertility bulwadde bwetaagisa okwogerwako. First of all, the way waliwo study yakolebwa emulagaawo mu mwaka gwa 2018 batunuulira abakyala bali bajja ku fertility clinic ne bagezaako babuuza. Study eno ya bamwita Dr. Muyingo. So nga bagezaako okwasesinga quality of life of people living with infertility or seeking fertility treatment. Then ne bagezaako oluso okwasesinga knowledge, general knowledge about infertility. So kakati babuuza abakyala, okusinga babuuza abakyala kuba abakyala bebasinga okugenda mu ddwaliro, abaami tutyo okugenda mu ddwaliro. Ne babuuza abakyala nga bakompeyalinga endwadde bbiri eziri. Infertility is a chronic disease. Omukyala bamutwa abamu abeera ne infertility kizibu nnyo okugamba nti egenda kuvaawo but basobola okufuna abaana. Kati ne bagezaako comparing endwadde bbiri, infertility ne HIV. HIV is also a chronic disease. Nti oli abeera nabo mpaka. Kati nga babuuza abakyala nti infertility and HIV. Which one would you choose? I didn't want to bring that way. Naye nga bagezaako infertility and HIV. Abakyala ebitundu 53 53% they would rather have HIV than having infertility. So that's how bad this is. Then ne bagezaako era okubuuza abakyala their general knowledge about infertility.
kubanga abantu ebitabo byaffe ebitukuvu bigamba my people perish nze kyenzikiriza my people perish because of lack of knowledge. So omuntu aba tamanyi kyovula abantu kibaviirako gamba oli yandogo oli yakola kyo because they can't explain a condition. So abakyala ebitundu 16 16.7 ku 10 be bakyala abaali basobola okuvayo ne bawa causes, at least 3 causes of infertility. Abasigadde baali tebamanyi. Agamba kimu omwana abuze. Omwana abuze. So knowledge gap is big. Abantu tebamanyi. So ovayo ne program era mukyala Farida nkwebaza. Ovayo ne program bwezit nga ofuna abasawo abakugu ne bajja ne boogerako n'abantu baffe abalabi ba Spark TV ne NTV oba okoze omulimu gw'amaanyi oba otangazizza ensi webale nnyo webalire ddala. So yensonga lwaki tuvaayo ne twogera ku bulwadde weebuti. Okay. So bemukolako bemuwa the other alternative options, the other options beba primary, secondary or both. Infertility. Kyonna kisigala kiri infertility. Naye of course nga tonnawa muntu treatment option waliwo emitendera omuntu oyo gy'omuyisaamu then nokola investigations then treatment alternatives nyingi. Okay. So kakati kyekibaawo singa tufuna couple. Okay, awo tubino tandikira ekinyusi kyennyini when we return tulina Dr. Joseph Kafuma musawo w'abakyala obstetrician and gynecologist. Yes, gwe twogera naye ku nsonga engeri ki endala z'osobola okufunamu omwana ng'okuzaala kuli okulinakyo kuganye. Tobaawo tukomawo. Okay, to Chagina Maso, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya Dr. Joseph Kafuma gwetulina nga tunyonyola engeri endala gye tusobola okufunamu abaana ng'okuzaala kuli kuganye kutumanyi ffenna. Yes, statistics ozina Doctor? Enyabo nzina. Eza abantu ogenda tunire abajja ku clinic yammwe oba national? General kusiga ekifaananyi mpozi abantu bamanye naddala giteeka nnyo ku basajja ku baami abaami kintu kino bakirekerera nnyo abakyala. So we twogera ku statistics zino ziyambako okusiiga ekifaananyi and then people get to know that this thing is not only a female thing, it's both. Yeah, so infertility globally according to WHO infertility oba okulemererwa okuzaala mbantu infertility globally egamba nti WHO abantu couple bebagalana couples who are seeking fertility treatment globally 48 million 48 million couples are seeking fertility treatment globally. Wabula 32 million couples are in the developing world. Africa, Africa. Developing countries. So I think we are in the developing among the developing countries. Uganda. So a number singe eri muzina ensi ezikyakula. Lwaki? Lwaki ngenda kukijjako. Mpozi era WHO eyongera neraga nti abantu miliyoni 186 individuals, not couples, now individuals. Individuals mubeeramu single abali single waliwo abakyala abajja ngo infertility zezimu ku nsonga lwaki amaka gamenyeka gabulukukamu. So bali bayinza okubeera bonna emyaka 10 omwana tajja ne wajjawo okulemerera okukwatagana ne bakita we bakita omukyala n'asalawo naganze n'ebyabasajja bintamya ate oba njagala mwana nkoze n'ebintu byange I want someone to live bintu byange. So
186 million individuals globally are suffering with infertility. Million 186. So ku basajja n'abakyala, this is very interesting. Infertility in basajja n'abakyala, it's interesting to know that equal. The percentages are equal. 50-50. Yeah, 50-50 oyinza kireeta bwotyo 50-50 naye nga ebitundu 3 kwa 5 bali infertile. Okay. Yeah, so abasajja tebalina we bakirekera abakyala. Abasajja bangi, by the way, abasajja bangi out there bali mu kukuza abaana abatali baabwe. Kituufu. Those stories come up. Nja kuwa examples biri. Waliwo couple bava mu district emu eziri ewala eyo ne bajja bagenda okujja bajja ne baby nga wa mwaka gumu nga n'emyezi 2. So mu story gye baawa babeera bonna okumala akaseera ne banoonya omwana nga tajja. But nga womanyi nti infertility, blame is shifted to the woman. Family y'omukyala omwami nyabo wakitozaala ne bamusonga mwenne ne bablaminga ne bamuteekako all this. So kakati nga omanyi nti bino bibeerawo ate abasinga obungi nga tebagenda mu ddwaliro. Omusajja onenya mukyalawo naye temugenda mu ddwaliro. Maybe muli mu kunywa habo biki naye nga temugenda bakebera. So ne wayitawo ekiseera. So mukyalo ono yetunula kubanga nga omanyi nti n'abakyalo emyaka they are conscious of age. Nti abakyala agenda n'abeerawo bo emyaka gyabwe bagirowoozaako nnyo. Ndi mukula. Nagenda n'agezaako ebweru. Agenda okugezaako ebweru n'afuna olubuto. But the good thing nti omukyalo ono yali open enough. N'agamba omwami. Naye singa omukyalo ono yakisirikira. Oli yandikuzizza amanyi ali. Yandikuzizza omwana ono. Naye yamugamba awo maaso g'omwami wegazibukukira. Ne bagenda mu ddwaliro bagenda okusanga ng'omwami alina obuzibu, sperm counts ziri low. So we batyo we basobola ne bajja mu ddwaliro era kati bafuna omwana. Then waliwo kapa endala bantu bano baali bakulanye myaka giri mu 7 bazadde abaana babakuziza abaana bonna bakulu. Omwami afunye bakuze. Omwami afunyemu embeera ey'obulwadde. Ndoza bambi omukyala kyabeeranga kimulumiriza. Kati omwami ali ku bulwadde omukyala kwe kuvayo namugaa, you know what? Abaana bonna tekuliwo. Baali nga 5. Bonna nga bantu bakulu. So embeera bwezityo zituukawo nti abaami we tutazibuke maaso tugenda labirira abaana abatali baffe. Kwegamba kino kyonna kivudde ku kyakuba nti bo tebakkiriza they are part of the problem. Tebakkiriza. Teba supporting abakyala nti tunoonyeza omwana omwaka mulamba guweze emyaka 2 waki tetugendako mu ddwaliro fembi ne batukebera. Kubanga we tugambye nti ebitundu bino ebizaala tebiri independent. Nti nze ndi mukazi neemalirira. Ekyomukazi kyetaagako ekyomusajja. Bibiri we bijjeewamu beni omwana kwe kujja. Kakati gwe waki olowooza nti gwe kikyo tekisobola kufuna buzibu kyoli kyokka kyekisobola okufuna obuzibu. So ebitundu ebizaala biremererwa ng'ebitundu ebirala we biremererwa ebyomubiri. So when a couple comes to you, ogambe moijisa through a lot of things including investigation. Investigation kwe kunoonyereza obuzibu buvuddewa. Okay. Kakati abagalana ababiri we bajja of course to taking a history. Netubuuza ebibuuzo ensonga ziri zitya wazaalako tozaalangako bintu bingi. Kakati ng'ekyo kiwedde kakati ekitundu omwana akolebwa an egg and a sperm. Omwana okusobola okujja you need an egg, one egg and a sperm. Omwana okusobola okuvaamu. Naye an egg or a sperm to meet an egg. Process. It's a process. Walina okubaawo embeera endala ereetera eggi ne sperm oba enkwaso y'omusajja okusisinkana okusobola okutonda omwana. Kakati wetutunuulira ebintu ebikulu mu process eno
sperm ne G okusobola okusisinkana bintu bine ebikulu. Ekintu ekisooka ye sperm. Sperm omusajja yaleeta sperm eba enkwaso. So kakati kyekiyinza otuuka ku nkwaso ekyo eri yemu gye tukebera abaagala nanga bazze kyekiyinza otuuka ku nkwaso ba sperm. Enkwaso zisobola okuba nga tezimala nga ntono oba quality yazo nga si nnungi ziyinza okuba nga namba emala oba nga quality si nnungi n'ozisanga nga nema kuba sperm eyina omutwe eyina n'omukira. Omukira gwe gugiyambako okutambula. Mpozi nja basigira ekifaananyi oba wenjogera ku sperm gwe Munnayuganda akuliddeko mu kyalo waliwo we bayita obululwe bubeera mu mazzi nga buzina bwa black oba wakimako ku luzzi amazzi. Sperm kyekifaananyi kyerimu eyina omutwe eyina omukira. Kakati sperm eyo lwaki akalulwe kafaana bwe kati akakulwe. Come to think of it. Ojayita omusawo w'ebisolo kuba nako kalina okuswiminga of course kabeera mu mazzi lwaki bakakola nga kafaana kitonde mukama wati we yakitonda ye obukulwe si bwe buvaamu ebikere. Yesima bwe mukozesa okugjako enkwaso gyemu Farida tuleke naawe. Kati sperm efaanana nga wonalaba akakulu akabeera mu mazzi. So eyina omutwe eyina omukira. Kati waliwo sperm ezimu nga emitwe obutwe butono emitwe agatwe ganene ezimu nga DNA eri munda kuba sperm the main purpose of the sperm is to carry genetic information kuba omwana watondebwa omusajja aleeta ebitundu of the genes. Omusajja aleeta ebitundu 5 n'omukyala n'aleeta ebitundu 5 omwana n'abeera ebitundu 100 nenga asharinga ku bazadde bombi. Of course kakati the main purpose of the sperm is to carry genetic information over DNA. Kakati sperm ezimu ziyinza okuba nga DNA si mulungi ali mu sperm eyo kati ebyo byonna bibeera quality oba okuba nga numbers ziri low. Kakati we tutunuulira ku sperm engeri gye zirimu mukyala Farida sperm oba kye bayita enkwaso abasajja amazzi ge bafulumya nga beegasse n'abakyala. Abasajja abamu balowooza nti waaba afulumya amazzi ali tick. But that's semen. That's semen. Amazzi ne sperm byanjawulo era biva mu bifo byanjawulo. Amazzi ne sperm byanjawulo era biva mu bifo byanjawulo. Kakati sperm zo zikolebwa mu testicles oba entula mu Luganda. Entula zibeera mu kisawo ekihankinga amagulu g'abasajja wakati. Nabyo byogedde? Twice program ya byabulamu. Kakati eyo ye factory ekola sperm testicles ye factory. Kyova tebagala abizanyisa. Tebagala abizanyisa. Awo tebakwata. Bozi factory eno eyina engeri mukama gye yagikolamu mukyala Farida. Nti nga testicles ezo we zirimu of course zibeera mu scrotum. There is a reason why they are out there. Nti scrotal sac eno ey'abasajja eyina embeera yaayo nti it self regulates based on temperature. Nti abasajja obunyogovu bwe buba bungi kubanga production ya sperm ebeerawo at temperatures lower than the general temperature of the body. About 4 degrees lower. Nti temperature ya body webera 36 about 36 sperm zibera produced at about 30 to 34 degrees. Kati obunyogovu bwe bubeera obungi scrotal sac eno eyina engeri gye shrinkingamu entula zino nezisika nezizza ku mubiri zifune ebbugumu kuba obunyogovu bungi. Omubiri we temperature we yeeyongera scrotal sac eno erebera ne hanginga wakati mu magulu teyagala kwesembereza neve wali ebbugumu eringi. Kakati regulation yeyo ebeera affected n'embeera ezimu era kyova owulira nti sauna simanyi biki simanyi laptop ku magulu simanyi biki ebintu ebyo byongeza ebbugumu oba okozesa laptop ku bisambi on the laps
laptop zikola ebbugumu masimu amasimu amanene then waliwo ebintu ebirala ebikola radiation radio waves amasimu bintu ebityo nabyo ebyo byonoona DNA abeera mu sperm then sperm nebanga quality yayo negano ge batekano mu nsawo amasimu radio waves kuba amasimu gakozesa radio waves then waliwo microwaves ebintu ebikola radiation so the studies are a bit scarce but that's the explanation. Amasimu radio waves those affecting DNA mbasajja ne mbakyala that one can affect even ladies tujja kujja bwe nkwata simu yaye ndi kubulira ngalamidde njitadde wano bwenti it's affecting me yeah of course waliwo radio waves eziyita mu bbanga gwe zootalaba but it affects kubanga ebyo tubiraba ate mu IVF tujja kutuukayo mu IVF yeah kati quality ya sperm kintu kikulu nnyo enamba ya sperm kikulu nnyo kati abasajja we bajja tukola semen analysis so quality ekendeera enafuwa during high temperatures or low temperatures both of course if the temperatures are very low production won't be there or won't be enough that affects the conditions in which sperms are produced if the temperatures are high sperm era musajja wanajjanga buli kaseera temperature zibeera waggulu ne mumukebera sperm semen analysis during that time chances anti muyinza ozisanga nga ziri wansi oba ng'ezisinga nfu so that's why it's not good at times to do one to base on a single semen analysis oluusi oba olina okuyisaawo kenge mwezi noddamu n'okebera just to come to a conclusion so that kati bannaffe ababeera mu ddungu too much heat of course depending on different locations bodies adjust nti oliwo abeera nnyo mbunyogovu their bodies those people's bodies adjust to nezimanyiira ekyo nolala nozisanga nga zikolera mu mbeera bwetyo kati sperm nga bwe nagambye nti sperm n'amazzi abasajja ge bafuluma gava mu bifo bya njawulo amazzi agasinga abasajja ge bafulumya gava mu prostate gland eri waggulu eri mu bifo bya njawulo okwawukana ku testicles gye ziri so prostate gland ne seminal vesicle we wava n'erinnya semen waliwo ka gland bakayita seminal vesicle kaliraanye prostate gland era awo omusulo system ey'omusulo ne system ezaala we bisisinkagana kubanga mu kwegatta ekimu kishati system ey'omusulo ebeera closinga then ezaala nebeera activated so kakati abasajja oli ayinza okwesanga nga amazzi gano sperm wezikolebwa ziyina obupiira butubes obuzireeta waggulu okwegatta mu mazzi so during ejaculation oba mu kikolwa ekyokumala awo sperm n'amazzi we bikwataganira ne bifuluma wabula oli waabeera mu mbeera nga factory tekola which of the two semen or sperm tewaliwo kivaayo so abakuba mpewo amazzi abajja fulumya amazzi kuba go gava mu kifo kya njawulo gaba gajja kuba mazzi naye nga temuli sperm then factory webange efulumya kitono sperm muyinza okubaamu nga ntono nnyo oba oluusi nga tezimala nakutuuka waggulu eno then twagamba omwami olufuluma olumu yeetaaga how many kati olufulumya olumu tuba tutunuulira semen semen tumutunuulira nga ye ne tutunuulira kye bayita volume amazzi obungi bw'amazzi omusajja bw'afulumiza we look at volume so mu lufulumya olumu the volume of the semen is 1.5 to about 5 mils obungi bw'amazzi naye kakati mu kamiiro akamu mulina okubaamu sperm ezitasukka wansi wa million 15 ezitakka wansi wa 15 million 15 and above oli wabanga afulumya 10 million 14 million ayinza okuleberera okufunyisa omukyalo olubuto oli wabanga afulumya 14.5 million ayinza okulemerera okufulumya 14.5 yes nga twetaaga 15 then of the 15 million ze tuba tubaze kuba we tuba tutunuulira sperm nga tukola analysis we go ahead to quantify
Kwa zonna 15 twagala akantu kamu akalamu bwekati. Kamu bwekati okusobola okufunyisa okusisinkana eggi. Awo mwalimbamu bana science bakatonda. Kati wetukola analysis kuba wetuba tubala sperm tubala ennamu n'enfu byonna wamu. Kakati mwezo sperm ennamu mu total ya 15 million. If we go ahead to quantify 50% or more should be able to chebaita motility sperm ezili live. So ku 15 million above 50% should be live sperm. Musanvu waggulu. Over 7 million. Over 7.5 million should be live sperm. Then we go ahead to quantify nti sperm kakati these are the sperm, the most important sperm. Which ones are the progressive sperms? Sperm ezisonga mbere ezigenda maaso. Ezitambula ezigenda ezisinkana eggi. Kakati out of the 15 million above 40% should be able to move forward. Those are 40% kyandibadde nga 6 million. About 6 million should be able to move forward. Kakati ezigenda maaso. Of course this journey is very long. It's a journey of survival for the fittest. Sperm ez'amaanyi eziraze quality eziri superior zezijja okusobola otuuka ku G. Kakati wezituuka ku G mukyala Farida singa mbeera n'olu eggi liyina ekikuta kye bayita membrane nga onalaba eggi ly'enkoko. Njala tutunira eggi ly'omukyala nga tulirabira mu kifaananyi oba wali osazeeko enkoko ng'eggi terinafuna shell ligonda liti. Ligonda liti lina akabubi. Kati sperm emu okusobola okuyingira akabubi ako walina okubaawo sperm endala mpitirivu eziri ku G. Ngawo nja kigeraageranya nga wonaabeera n'oluggi luli singa tubeera n'oluggi olwo nga njagala kuyingira awo naye nga lusibe neetaaga bannanga abalala tujje tusindika oluggi. So sperm enyingi around the egg ziyambako emu okusobola okuyingira. So zinafuya ekikuta emu nesobola okuyingira era emu kasita eyingira tewabaawo sperm ndala ekkirizibwa kuyingira G eryo. So kakati ekyo kyekiri ku sperm nti abasajja factory eyinza okuba nga tekola waliwo abasajja abamu nga obuntu obwo ng'omwana yazaalibwa ng'obuntu obwo tebuliiyo wansi. Undescended testicles obanga waliyo emu ng'oba ntono nnyo oba waliwo abasajja abafuna infection gonorrhea obulwadde bwebutyo bwe bayita STIs then ne bujja ne bwonoona factory eyo. Then waliwo obuseke obuleeta amazzi. Obuseke obwo nabwo busobola okuzibikira nga we tugamba nti enseke mbakyala zizibikira zironda amagi. So nembasajja obuseke obwo obuleeta sperm waggulu okwegatta n'amazzi nabwo busobola okuzibikira. Then oyinza okusanga abasajja abamu ng'amaanyi matono tasobola oli yafuna accident mu lugongo spinal cord nefuna obuzibu nga tasobola kwerekitinga. So oyo musajja bw'ati abatajja kusobola kufunyisa mukyala lubuto naye abasobola okufuna omwana munkola ze tujja okwogerako. So bintu bingi ebiyinza oviirako abasajja okubanga sperm ntono. Kakati eri yemu gye tukebere y'abasajja. Kati mbakyala weewali ensonga endala. Kati waliwo ekyokubiri ge magi mbakyala kuba mukyala yaleeta eggi. Kati amagi gabeera produced mu ovaries. Kati buli omukyala okuva ku myaka watandika okulwala ku myaka wakati w'emyaka 10 n'emyaka 16 omukyala atandika ofulumya eggi buli mwezi. Mpaka ku myaka kumpi 49 5 abamu 55. Kati buli mwezi omukyala aba alina okuba ng'afulumya eggi. Naye waliwo abakyala abamu ng'amagi tegakula. It's a hormonal disorder. Waliwo kye bayita polycystic ovarian syndrome. Condition yali common nnyo ensangi zino. Abakyala we batyo jja basanga nakyo kiri mu severity naye in the severe cases abakyala we batyo ojja sanga omukyala ng'afuna period omulundi gumu mu mwaka amala emyezi 3 n'afuna period. Then abakyala we batyo baba bayina hormones zaabwe ziba tezibalansinga bulungi kye bayita hormonal imbalance. Abakyala we batyo oluusi babeera ne elevated male hormone kye bayita testosterone. Kati hormone eyo webeera waggulu mbakyala we batyo kiviirako abakyala okufuna obubonero nga obulabikira mbasajja. Nosanga omukyala alina obulevu, alina obwoya ku kifuba, ku lubuto, ku magulu,
eddoboozi lya kisajja bafuna obubalabe bungi so abakyala we batyo balemerera okufuna embuto baba balina okuyambibwa abamu bateekako n'omugejjo ate omugejjo buli gye gweyongera then ate ekyo kiwaseninga condition eyo so amagi gayinza okuba nga tegakula bulungi then waliwo abakyala abalala kati mumukuba eri homoni ey'ekikyala ne overriding n'ey'ekisajja tulina engeri gye tuba managingamu of course we talk lifestyle diet kuba abakyala we bati babeera ne kye bayita insulin resistance y'embeera etuukawo mu balwadde ba sukaali nti we tulya emmere naddala carbohydrates zibeera broken down into glucose oyo nasaturatinga mu musaayi kati glucose wasaturatinga mu musaayi glucose aba alina oba sukaali aba alina okuggyibwa mu musaayi ayingira obutafaali bw'omubiri atuwa amaanyi naye kati mu balwadde ba sukaali ekibeerawo nti glucose oyo homoni eyambako okujja glucose ayingira obutafaali bw'omubiri bagiyita insulin kati omubiri gwe guba resistant to insulin kiviirako okuba nga sukaali wo tava mu musaayi kuyingira butafaali bw'omubiri so we bapima sukaali abeera waggulu glucose levels zibeera higher kati abakyala we batyo abamu babeera ne some degree of insulin resistance kiyinza obutabeera apparent mukadde ako naye in their lifetime waggulu w'emyaka 4 oluusi bayinza okufuna obulwadde bwa sukaali oba ne babufuna nga bali lubuto abamu mu history yaabwe mbazadde baabwe ojja basanga nga bangi balina obulwadde bwa sukaali byebimu ku biviirako abakyala we batyo okubanga amagi tegakula tebovulatinga so tukubiriza ku byendya bareducing carbohydrates weguba omugejjo bakendeeza omugejjo just reducing body weight by about 10% can abakyala we bati bayinza okurigaininga regular menstrual period and ovulation ne bafuna embuto kasita banga tewaliwo kizibu kirala so tutunuulira amagi oluusi wabeerayo cysts waliwo obulwadde bwe bayita endometriosis nabwo buviirako abakyala obutafuna mbuto then kakati ne tutunuulira nabaana naye yinza oviirako omuntu obutafuna mbuto nabaana kasita ebeeramu ebizimba abakyala abamu babeera n'enkovu waliwo abakyala abajjamu embuto by the way okujjamu embuto kyekimu ku kiviirako abakyala okulemerera okufuna embuto abortions era abakyala abasinga ojja mubuuza nagana so olowooza ebiri ebintu enkola ze bakozesa okujjamu embuto ezimu zikosa enseke naddala enseke ekintu kimu ekiviirako enseke okuzibikira kujjamu embuto then okujjamu embuto era kiyinza okuviirako nabaana okujjamu enkovu kale ebyo ebimu tuze tubirabako with other doctors baali babitunyonyola so we're going to take another break but tukomawo tugende straight ku the other options. All right, Ndoza, now you have an idea and your mwami, you're equally responsible for that your particular couple butafuna lubuto omwana wabaganye. Tugera kumulamu tovaawo tukomawo. Okay, thank you so much. Tune Dr. Joseph Kafuma, tulabye bivaako infertility, chivakuchi, and all that. Kati tugenda straight to the treatments. Ziri endala zetwagambye engeri endala yokufuna omwana. Yes, doctor, how many are they? How many types of treatments? There are many. There are many. Can summarizing byetukebera. So tukebera enseke, ne tukebera hormones, ne tukola scan, ne tukola semen analysis. Those are the 4 important tests that we do. Kakati, singa couple tubasanga waliwo infertility gye bayita nosanga couple nga obakebedde everything is normal but in a way they are not getting a baby. Unexplained infertility. Kati kye tukola abantu we batyo. By the way, that's about 10%. So kye tukola abantu we batyo couple kasiteberanga buli kimu kirungi amagi gakula enseke zikola sperm ziri okay kati waliwo enkola za mirundi ebiri ze tukola abantu we batyo. Enkola esooka gye bayita timely sexual intercourse. Kakati what we do nti omukyala tumuteeka ku treatment program ekuza amagi tumuteeka ku ddagala eri stimulating ovaries. Of course tugezaako kuyeeyereza cycle y'omukyala nga bweri. Cycle kwe kuba nti
olunaku omukyala lwafunye period okutuuka lwazzeemu okufuna period katugezaako okuyeeyereza treatment eno egoberera cycle so omukyala tumuteeka ku ddagala eri stimulating ovaries okukuza amagi 234 gakule so amagi ago tubeera tukola scan okufollowinga kuba oluusi emibiri gyanjawulo wotafollowinga oli oyinza okulowooza nti oprescribinze eddagala naye omubiri gwe ne gugaana okurespondinga amagi ne gatakula so kiba kirungi n'okola scan wakati n'olaba omubiri engeri gye gurespondinzemu n'amagi tugapima okumanya kuba galina stage size gye gatuukako ne gaba nga gakuze so eggi nga likuze tumuwa empiso erijjayo ne gavaayo we induce ovulation nga wonaalaba omuyembe we gunaakuza emiyembe kwegiri gyengedde naye nga tegigwa bayina omuyembe guyinza okugaana oggwa ng'ogulaba oguyagala okugulya naye ne gugaana oggwa kyokola okasuka enkonyogo oba n'olinnya n'onyeenya omuti kati naffe tunyeenya omuti we have to make sure that this lady ovulates so tumuwa empiso ejjayo amagi ago so we induce ovulation of course with time we know from the time we've given the injection okuva wetuwadde empiso eggi aba amagi gagenda kuvaayo mu budde bwenkanawa so abantu abo ne tubagamba mugende ewaka mubeere mwenna okumala 1 2 3 4 5 nga mumiitinga buli lunaku then after about 14 days we do a pregnancy test bangi bafuna embuto singa eyo enkola eremererwa waliwo kye bayita insemination intrauterine insemination olabako kye bakola mu nte frisian olina nti eyo nkyala naye nkazi abasinga tebalunda nnume abasinga babagala breed eve South Africa olini mazzi musawo nakubira musawo w'ebisolo ne baleeta amazzi ne bagakuba ente so enkola eno nayo werimba mbakyala mu couples kasiteri egaana enseke nga nnungi tufuna amazzi era omukyala tumuyisa mu process yemu okukuza amagi we induce ovulation then with time okubanga eggi livuddeyo ba amagi gavuddeyo ne tufuna amazzi g'omwami ne tuga concentratinga bulungi ne tujjamu sperm ne twawula sperm eziri pure sperm ezitambula ne tuziconcentratinga bulungi then with time tufuna ka tube bakaita catheter kaba kapiira ka tube so ne tusaamu amazzi ago zibanga mmiro emu mugateeka mu fallopian tube right no tetugateeka mu fallopian tube kati nga tumaze okutayiminga omukyala amazzi ago tugamuyingizaamu ne tugateeka mu nabaana kuba enseke fallopian tubes zekutte ku nseke on either side kati tugayingiza zekutte ku nabaana kati amazzi ago tugateeka mu nabaana okuliraana emiryango gy'enseke kati go ne gayingira mu nseke kuba amagi gabeera mu nseke kati ne gasangayo amagi ne gafatalizinga amagi then omwana najja ne yeesimba oba abaana ne beesimba mu nabaana ekyo bakiyita intrauterine insemination oba mu ngeri ennyangu insemination mpozi enkola ezo zombi ebbiri zikola mbakyala ng'ayina amagi of course nga enseke kikulu nnyo mu zino treatment ebbiri nga ziri open by the way enseke okuba open tekitegeeza nti zikola enseke ziyinza okuba open nga ziri patent naye nga tezikola enseke zirwala mu ndwala ya mirundi ebiri enseke z'abakyala amagi omwana yeetondera mu luseke singa luno luba lwe luseke omwana yeetonderanga wano oluseke luyinza okuzibikira munda mu luseke kuba kaba ka tube oluseke luyinza okuzibikira munda oba oluseke ne luba nga luli open naye nga wabweru waalwo luyina ebirukutteko kye bayita adhesions peritube adhesions ebyebweru bikwataganira n'ebyomunda anti kakati wano wava egundi nti omukyala ayinza ovulatinga naye oluseke luyina okulonda amagi singa omuyembe gugwa wansi n'otagulonda guvundira wansi so olina okutwala initiative n'olonda omuyembe n'ogutwala n'ogulya so eggi we livaayo oluseke luyina oddulonda so oluseke luyina okubeera free at its end nga luli freedom y'enseke erina okubeerawo so kakati singa oluseke Farida singa omukono gwange guno oli agukwata bwati mbasobola kugutambuza tegubeera free I'm not a free you know kati mbasobola kulonda simu yeeyo kati enseke ziyinza olusanga bayinza okukola ekifaananyi munda ebyo ebifaananyi abakyala bye bakola ng'enseke ziri open naye ffe tuyina engeri gye tuzirabamu ne tugamba luno oluseke luyinza okubeera ne peritube adhesions kubanga enseke gye zibeera zeetooloddwa
structures ne organs endala mu lubuto eyo mu pelvic cavity. Waliwo nabaana, waliwo ovaries, waliwo ebyenda. Kati singa omukyala afuna infection, naddala infection ze bayita pelvic inflammatory disease. Infection eyo nga wanafuna infection wano ku lususu singa nfuna ebbwa. Olususu lwange oba ne engalo zange zino nenjokebwa amazzi oba omuliro ne ziwona nga ziri bweziti zijja kwekwata. Zijja kwekwata. So enseke singa lulwala kuba infection we zijja zikolayo nga amabwa, inflammation gabanga amabwa. So singa oluseke luba luliranye tugeze oba ovary oba uterus oba ekyenda, so luyinza okuwona nga lwegasse ku kyenda obanga waliwo bands of tissue ezilinkinga ekyenda n'oluseke. Kati olwo oluseke luba terujja kubeera free, ojja kusanga ng'oli ovulatinga ne bakola ne scan. Kati olwo mulusalako. Kakati we lubeera mwerutyo singa tukola test eyo gye bayita HSG ne tusanga ng'oluseke luli open nga maybe ekizibu kiri wabweru, waliwo enkola bagiyita laparoscopy. Laparoscopic surgery. Tuyisa kamera wano ku lubuto ne tutunula munda ne tulaba ekyetolodde enseke, then ne we free the tubes tubisalako. Engalo zange singa zikwatagana ziti baze operatinga. Kati ekintu ekibeera bwekyo nyewoonywa habo. Abakyala mpulira eddagala simanyi habo ezibukula enseke, simanyi biki, simanyi flashing, ebyo biba tebijja kukola. Kasite ekizibu kibanga kiri wabweru wa luseke, bajja ku flashing olumizibwe naye oba tujja kufuna lubuto at the end. Kubanga the thing is outside. Ba flashinga munda. Ebyo byo So ziye nkole ebbiri, insemination and kuyambako amaji. TSI bakita timely sexual intercourse. Bikola ng'enseke zikola. Ng'enseke zikola. Maybe insemination era tuyinza ogikozesa mbaami nga sperm ziri wansiko. Kuba kati we zibeera wansiko tu concentrating ennamu obulungi kuba tusalako ne ku lugendo lwe zirina otambula. Tuziteeka kumpi n'enseke, emiryango gy'enseke ne ziba nga zitambula olugendo lutono, so ziba zijja tuuka nnyingi ku G. Tuzikendeereza ku lugendo. Then enkola endala gye tugira kwegezaako omukyala wabanga. So ono wa insemination asobola okuleeta mwami we yennyini oba nammwe muyina ze muyina enkwanso ezava mu madoonaz ez'enjawulo. Singa omukyala ajja nga ayagala mwana bufumbo bwagaana mwami yamugoba oba n'awasa abakyala balala, waliwo abakyala abajjanga nga talina partner ng'ayagala spam. So abakyala we batyo tulina emitendera gye tubayisaamu assessment bulungi, then at the end we give them donor sperm. The other options, Farida mpozi age also is a major determinant. Nti omukyala wabeera ng'akyali mukyala muto wansi w'emyaka 35, omukyala oyo bw'ayagala omuwe that goal of conceiving naturally. So kakati enkola bweziti eza laparoscopy mwezijjira ogezaako okutereeza enseke, tukole kino tutereeza azdemu regaining fertility nga asobola conceiving naturally. So kakati eyo mwejjira. Kakati enkola endala singa buli kimu kiba kiganye, option esembayo kye bayita IVF, intravitro fertilization. Intravitro fertilization. IVF kye kitegeeza nga we nagambye nti ejjino n'enkwaso bye bikola omwana. Wabula ejji n'enkwaso ebiremererwa okusisinkana mu mubiri gw'omukyala. Tugeze omwami amazzi matono nnyo, sperm ziri wansi nnyo. Abaami abamu waliwo abaami abakola vasectomy, obuseke ne babukutula ne beesanga awasiza omukyala omulala nga balina ofuna abaana. So obuseke obwo okudda mu process of collecting enseke process mpanvu ne wano mu Uganda tekolebwa. So IVF is the best alternative for them. Amazzi tugajjayo directly eri mu testis. Oba singa abaami bafuna obulwadde obuzibikira obuseke obwambusa amazzi waggulu, era tugajja directly eri mu testicles. Enkola bagiyita tese oba testicular sperm extraction. We do a minor surgery on the testis, oba ne tufuna empiso ne tugenda wali ku ntula ne tugikubamu empiso ne tusikayo obuzzi butini nnyo, tuba tetwagala sperm nyingi nnyo. So IVF tugikola nga ejji ne sperm biremereddwa okusisinkana mu mubiri gw'omukyala. So amagi tugajjamu mukyala tugakuza, omwami n'atuwa amazzi ne tubisisinkanyiza wabweru w'omubiri.
Kyo kye bayita IVF. In vitro. In vitro means in a tube or in a glass. So fertilization happens in a glass. Yensonga lwaki olusi bagiyita test tube baby. Nti omwana fertilization ebeera mu ka test tube okamanyi. Oba wakola ko chemistry. Nnyo. Okay. Ono yatandikirwako. Yatandikirwako twagendangako mu laboratory ne batulaga bu test tube. So mu test tube yekola ng'oluseke. Oluseke lukulu nnyo mu fertility mu byokuzaala. So test tube eyo ye representing oluseke nti bagisaamu amagi ne basaamu n'amazzi ne babiteeka mu incubator. Incubator yekola ng'omubiri gw'omukyala we gwandiyisiza eggi ne sperm okusobola okukola omwana. So kati ekyo kye bayita IVF. Okay. So mono mu test tube amala mu bbanga ki? Kakati IVF ngenda ginnyonnyola bwenti. IVF, the principle of IVF efaananako nga omuntu we yeetegeka okusimba ebijanjaalo oba kasooli. Nti enkola omulimi gy'ayitamu n'ategeka ennimiro n'aselectinga ensigo ez'okusimba n'asimba n'akungula. Eyo ye IVF process. Kakati kye tukola tutegeka tutya ennimiro? Kakati ennimiro yaffe yeeriwa mu IVF. Ennimiro ye nabaana. Nabaana ennyumba omwana mwakulira. Omwana watondebwa mu luseke. Fertilization webeera mu luseke mu nkola eya bulijjo. Sperm esisinkana eggi mu luseke wano. After fertilization has happened, it takes 3 days. Omwana ono n'atambula n'ajja ne yeesimba mu nabaana. Oyina engeri gy'okuwona wano azifu nabaana weeri. Ngezaako kulaga abantu bafune ekifaananyi. Kuwona wano. Kuba ngezaako kulaga emikono nga girepresentinga enseke ezeekutte ku nabaana. Kati ekifuba kyange gyebeera nga nabaana. Kakati omwana yeekolera mu luseke. Omwana after fertilization, it takes 3 days for this baby, 3 to 4, for this baby to move and implant in the uterus, in the womb, in its house. Kakati naffe nabaana erina okubeera mu mbeera ennungi. Kati nga tetunnakola IVF tusooka kutegeka nabaana. So waliwo enkola bagiyita hysteroscopy. So omukyala tumutwala mu theatre ne tuteeka kamera mu nabaana ne tumulisa mu nabaana munda. Okulaba nti eri healthy. Okulaba nti eri healthy. Akabubi kali omwana we yeesimba kalina okuba favorable. So nabaana ngawe nagaye nti nabaana emanyi okubeeramu enkovu, emanyi okubeeramu ebizimba munda. So nabaana eyo tuba tulina okumakinga sure nti temuli kintu kigenda kugaana mwana kwesimba. Ennimiro yo singa oba togitegese bulungi wonaaleeta ensigo n'osimba mu lumbugu tezigenda kumera. So tutegeka nabaana, we do that a month before. Waliwo n'eddagala lye tuteekamu nabaana wali okwongera okutereeza. Ng'ennimiro yo wonaagiteekamu ebigimusa. IVF is not 100%. Wosimba ensigo zo mu ttaka. It's not sure deal nti zigenda kumera. So the principle is the same. Kakati nga tumaze okusanyuka n'ennimiro ejja kusobola okukuza omwana, so tugenda ku process ey'okutegeka ensigo ze tunaasimba. So kati omukyala era tufollowinga cycle y'omukyala nga weerina okutambula. So tumuteeka ku mpiso ezikuza amagi. Empiso ezo bazikuba ku lubuto kuno ne zistimulatinga ovaries. The goal with IVF is to get as many eggs as possible. To stimulate. You can even get 20? Even 40. Or depending on the age. Kuba amagi g'omukyala gakendeera okusinziira ku myaka, enamba. So mukyala wabeera muto below 35, amagi gyakoma okubeera omuto n'amagi ovaries ziba reserve ekyali nene. Yeah, so stimulate ovaries to grow as many eggs as possible. So that goes on okuvanga ku lunaku olwokusatu oba olwokubiri ng'ali mu period okutuuka ku lunaku ng'olw'ekkumi oba 12. So amagi nga gakuze era still amagi ago kati awo omukyala amagi tugavestinga tukola kye bayita egg collection oba egg retrieval. Ogenze n'okyogera ne mpulira nga agamera omanyi wona awulira Yeah, so amagi tugajjamu engeri gye tujjamu amagi tetusala tetulongoosa wabula tukola scan tugiyisa wansi eno. Oba olusi tuyinza ogiyisa ku lubuto. Scan eno yanjawuloko. So scan egenderako empiso. Omukyala tumuwa eddagala n'aba nga yeebaseemu tawulira bulumi. Ne tucollectinga amagi okuva mu ovary. Amagi genkana waago. Akakati amagi era nga we nakusiigidde ekifaananyi ky'eggi ly'enkoko. Bw'osala enkoko mulimu akantu obungi ennyo. Kakati ovary y'omukyala erimu obuntu bwe butyo bubeera mu sacs.
So wetukola scan kye tulaba mu ovary tulaba obusawo obulimu amazzi eggi tetusobola ddiraba n'amaaso wabula obusawo buli omukyala w'omuwa stimulating ovary obusawo obwo bukula amazzi ago ne gagenda nga geeyongera ne kagejja kati obwe tubeera tupima n'okupima saizi yaabo kakati nga wonalaba eggi ly'enkoko liyinamu enjuba munda kati enjuba gye tuba tutwala ng'eggi mu mukyala mu kasawo kali akalimu amazzi kakati ffe wetukola egg collection empisa egenda mu ovary ne tusikamu amazzi ago kati wetusikamu amazzi ago mwe mubeera eggi kati eggi tuliweereza gwe bayita embryologist omusawo eyakuguka ku by'okukwasaganya gametes amagi ne sperm weebityo be babigatta embryology era tukikola nga ye ali mu laabu so mu mazzi ago ge tumuwadde n'avubamu amagi n'alondamu amagi so n'abeera nga akollectinga amagi ffe nga wetumuweereza amazzi kati at the end tugeze tufunye amagi 20 mukyala so amagi ago olunaku lwe tuggyemu amagi omwami tumuwa akacupa n'atuteeramu amazzi mpozi abamu nno balowooza sijja kubuuza agateekamu atya so abaami abamu balowooza mbu amazzi gava eno mu mugongo mbu tugajja ku mugongo era batya kibatiisa ekyo wabula amazzi gwagatuwa mu kacupa amazzi aga bulijjo g'ofulumya gwagatuwa weeyambayamba oba omukyala n'akuyambako n'otuwa amazzi kati olunaku lwe tufunye amagi n'amazzi g'omwami babiteeka mu ka test tube ne babiteeka mu incubator to provide conditions omubiri gw'omukyala nga we gwandigakwasaganyizza mubiri so mu incubator gamalamu ennaku 3 to 5 days oluusi so ku lunaku olwokusatu from the time we twabiteeka ewamu ku lunaku olwokusatu omwana aba yeetonze bulungi nga wa 3 days gwe bayita embryo jukira twakoze amagi 20 katugeze gonna gafatalizing oluusi agamu gayinza okuba nga tegakuze bulungi nosanga ku 20 15 oba 10 ge gafatalizinze kati wano waliwo science mungi nnyo quality is a major issue here abakyala abamu quality eyinza okuba si nnungi ey'amagi omukyala gyakoma okukula myaka ne quality y'amagi egwa n'ennamba y'amagi ekendera above 35 annamba y'amagi ekendera ne quality yaagwo egwa kati those are factors that determine fertilization and the quality of the baby we are going to get, the quality of the embryo. Katugeze ku magi 20 tufunyeko amagi 15. On day 3 we have now 15 embryos. Ensigo eziba nsigo za bijanja tuyina ensigo ezituuse okusimba. On the third day jukira nagambye mu nkole ya bulijjo mwana yetondera mu luseke ku lunaku olwokusatu oba olwokunatuuka mu nabaana kati naffe ku lunaku olwokusatu tuyeyereza ku lunaku olwokusatu kati awo okusimba we kujjira omukyala tuba twamutegese nabaana omubiri gwe tugutegese bulungi nabaana eri mu mbeera nnungi okureceiving abaana bano we bannimira eri redde n'enkuba otayiminza etonnya kati nga embryologist atunuulira abaana bano ababalaba microscope, they use microscopes. Kati atunuulira abaana bano weziba nsigo za bijanjala ensigo zo osobola zigrading no gazi n'ensigo grade A zino grade B zino grade C tekitegeeza nti zonna tezisobola kuwa bijanjalo zikuwa wabula because it's not 100%. If you plant poor quality seeds oyinza obutafuna kyosuubira kati naffe abaana baba grading they grade the embryos before doing transfer back into the uterus kati bwe tuba n'abaana 15 tugeze tuyinako abaana 8 abalabika obulungi good quality embryos then abalala bayinza okuba bali average abalala bali poor quality kati nzija kati abaana bwe babeera quality nga nnungi 8 tugeze 8 tutera kukwatako 3 ne tubazza mu nabaana. The principle is nti we want to maximize chances. Wogenda okusimba ebijanjalo n'osima ebinnya ng'olimu amagezi toteeka nsigo emu mu kinnya oteekamu ensigo nga 3 oba 2 we ziba nnungi nnyo oba 4 quality webeera mbi tusobola n'okusaamu 8 kubanga amaanyi matono so tukwatako 3 ne tubateeka mu nabaana wali so ne tukola kibayita embryo transfer ne tusimba so nga tumaze obateeka mu nabaana of course this is
tetusala tuyita wansi mu cervix then ne tubateeka tukozesa obupiira butono nnyo ne tubateeka wali mu nabaana era tukikola ku sikaani omukyala abalaba wali ku sikaani nga batuuse mu nabaana balandinze kakati this is a discussion that goes on during that room omukyala bajja ne bamubriefinga nti look you have 15 embryos maybe 8 are good these ones are average this number is kati ne tuchuzingira wamu ne tukolera wamu selection ne tugaa katika tuteekemu basatu so we come to an agreement tuteekemu bana tuteekemu batano so ne tuteekamu basatu then ne tumuwa 14 days so 14 days ne tukola pregnancy test so we tukola pregnancy test wosimba ensigo zo mu ttaka it's not a sure deal nti zigenda kumera ziyinza okufiira mu ttaka ebbiri ku ssatu ziyinza okumera oba ssatu ne zimera oba emu neemera oba ne zigaana okumera obuwuka buyinza ozoonoonera mu ttaka so IVF is not 100%. Naffe tuteekamu basatu okusobola okwongeza emikisa gy'omu at least okwesimba oba babiri oba basatu oyinza n'otuteekamu basatu ne ofunamu bana nanti kati kisinziira ku quality. The quality matters. Jukira twalonze nga quality omunaana be bavuddemu. Ate tusobola bateekamu. Kuba oli ayinza ofuna olubuto nga lw'abaana munaana. Ate olubuto buli we lusukka abaana abasatu emikisa gy'oku miscarrying olubuto luno giba waggulu nnyo. So you don't. So muntaddemu basatu. What happens to my other 5? So abaana abasigadde tuba freezinga tubatereka kubanga we know the problem is permanent. We ziba nseke ziba zazibikira. We ba low sperm count ziba tezijja kweyongera ebiseera ebisinga kati we tukuterekera abaana bano mukama n'ayamba n'ofunako babiri abalongo ogenda uzaala n'okuza abaana bo ne baweza emyaka 2-3 noyagala ozzeeko so tetwagala kuzza mu mu Amerika eyo waliwo be baataddemu oluvannyuma lw'emyaka 27 nga baba freezinga 27 years. Amwana wabeera wa nnaku 3 n'omufreezing nga teyeyongera kula era w'omuteeramu aba atandikira ku nnaku 3 ne waba wayiseewo emyaka 5. So senkola bweti ya IVF tukola baana bali tuba freezinga for the future. So chances are basatu bonna bayinza okukula basatu bonna bayinza okufa. Basatu babiri oba just omu. Oba ku basatu n'ofuna bana. Ono kamunguluze kadu basatu n'ofuna bana. Yes. Ng'omulala avuddewa. Miracle. Waliwo abalongo abafaanagana. Noga embryo ne yeyawuzaamu bbiri. Yes. Ate mulemu katananya, please send your questions to 0706. Tuli mu kitundu kyaffe ekyesembayo. Hopefully by the end of this ojja kuba ofunye alternatives to whatever problem you're going through concerning infertility. Yes, Dr. Joseph Kafuma gwetulina avudde eri ku Women's Hospital International Fertility Center Bukoto. Oluzungu lwerungi oba bigambo? Okay. All right, Doctor. Tukomye ku mwana. Obadde tunyonyera basobola okuvaamu bana. Tufunyeko sete y'abalongo. Simanya bonna baba balongo. Bonna baba balongo. Kubaako abalongo babiri, then ono omu. Kisimayo baba kitamu eyo kikyabuzabuza oba abaana abazaalibwa abasatu babeera balongo naye kati abategeera Oluganda bajja tuyambako abantu. Mu Luganda tumanyi balongo bokka. Bali balongo be bazaalibwa ababiri. Anyway, so bakula normally temuyina any special monitoring gye mukola ng'eyo omukyalo oli omulala ali olubuto? Of course omubiri we guba nga tuguyisizza mu mbeera kuba guba tegwetegese mu mbeera ya bulijjo tuba tuguconditioninze okusobola okufuna olubuto luno kati we support this pregnancy era omukyala tuba tumulaba buli luvannyuma lwa wiiki 2 buli luvannyuma lwa wiiki 2 abajja mu ddwaliro tuba tukola sikaani waliwo eddagala lye tumuteekako yambako genda mu maaso. Then oluvannyuma lwa wiiki nga 12 emyezi 3 egisookawo intense monitoring eno n'eddagala eriyambako dusupportinga oluvannyuma lw'emyezi 3 second trimester and above lukulanga olubuto olwa bulijjo era omukyala abeera akola antenatal paka n'atuuka nakasindika oba kati abo mujjamu nabajje. Kisinziira oli ayisobola of course abaana we basukka
ababiri cesarean section is the best option ninga basobola okubazaala nga mu nzaali ya bulijjo naye nga woonaalaba nti ebintu bingi ebidetermining okusobola okusalawo nkola ki omuntu gy'agenda okuzaaliramu oli waba amaze emyaka 15 ng'anoonya omwana. This is a precious baby, very precious baby. Baba bataddemu sente mpitirivu oluusi bakoze ebintu bingi. So omwana bw'atyo tumutwala ng'ali precious. So cesarean is the best way to deliver. So tuba tutwagala stress labor biki omwana ayinza okukoowa. No. So what is the highest number gye mwali muzaaziza via IVF? Early success. Bana bameka bali bavuddemu? Bana batano. Waliwo omukyala ebiseera ebyo yafulumira nnyo era mukulu Arthur. Kese yagitegeera bulungi kubanga he continues to follow up. Mukyala yafuna olubuto yali amaze emyaka yali wa myaka nga 45. Kuba story y'omukyala oyo tugikozesa kuba yatuwa olukusa ogyogerako, so I'm not doing anything wrong. Yali amaze emyaka ayina emyaka 45 tafunanga olubuto talinayo n'omu mukyala musomesa ate yali ayise ne mu mbeera nti yali afunye obuzibu bwa breast cancer ebbeere limu ne ba kati agenda okujja bambi ng'ayise mu mbeera kati mukyala oyo mukama yamuyamba n'afuna olubuto lw'abaana abaana baakula. Mwamuteeka mbameka? Bamuteekamu nga 6. Afunako 5. Abaana baakula. That lady surprised us. Omanyi olubuto okukula ng'oli temumwadmitinze mu ddwaliro kuba abakyala abasinga oluusi abaana be basukka 3. Gye lusembera eno omukyala aba alina okubeera mu ddwaliro bed rest biki n'omukyala ono yasitula abaana 5 ate nga mukyala mutono si bakyala banene yasitula olubuto baana 5 mpaka ndoza yazaalira ku wiiki nga 34 ba 33. So baana kati bagenda kuweza ndoza myaka 2. Wow. So baana 5 tulinayo abalina abaana abayitirivu kati bangi nnyo kati 3 kyafuuka kya bulijjo. Kati oyo gwe mukola bwe mutyo yayina amagi ne mugayambako nagire kati ate wabawo omukyala nga ye tayina wadde eggi gye bali kati oyo ye mukola mutyo funa kakati anja kusigira ekifaananyi singa omukyala abadde mbufumbo emyaka 4 tebazadde baana bali eyo mu kyalo tebamanyi na byamalwaliro gano naye lumu munne n'amubbirako oba n'alaba programu bweti naye ng'omukyala yatuuka myaka gye bayita menopause myaka 55 n'okusoba kuba omukyala ye yatondebwanga amagi bambi mukama yamuwa reserve amagi geetoolako bwetoozi tagavaako tegaddako. Naye waliwo abakyala abalyanirako nti kiyinza okujja ku myaka emito kye bayita premature ovarian failure. Waliwo omukyala 28 ng'ayinde menopause. Yes, nga ovaries failings, that's premature ovarian failure. Ne period ne zikoma. Kati that's a sign of nti ovaries tezikya functioning. So omukyala wajjanga tugeza ayina emyaka 57. IVF esobola okukolebwa ne ku muntu ayina emyaka 8 kasita aba ng'akyali physically fit omubiri gwe gukyalimu amaanyi as long as a person still has that uterus abali healthy placenta y'omwana ebefuna ebirungo ebiri healthy to raise a healthy baby as long as the uterus is still in uterus eyo eba ekyasobola okuddamu kuba uterus yo nnyumba kasita efuna ekyamukirawo yo kasita mugiwa hormones esobola okuddamu neyeetegeka ne receiving omwana ennimiro singa ogigira n'ogenda naye banga waliwo yagirimamu emyaka 3 emabega n'ogiwa bye yeetaaga esobola okukuza ensigo. So omukyala kasita aba ng'akyali physically fit aba akyasobola okusitula olubuto n'azaala omwana n'amuyonsa. Tulinawo ab'emyaka 6 abazadde 63 ndowooza omukyala asinga oy'obukulu yazaalira ku myaka 63. So kasita oli ajja nga talina magi of course waliwo egg donation. Oyo taba na DNA. Omwana we taba na DNA. Of course. Y'abazadde be. Of course. Taba naye omwana akolebwa abantu babiri. Kati bw'obanga olina mwami wo ng'omwagala, mwami aleeta amazzi. Ne twewola amagi. Ne tufuna donated eggs. Then ne tugakwasaganya n'amazzi g'omwami wo. Ne tutegeka n'abaanayo. Ne tukuteekamu omwana oyo.
Of course eggi teriba mwana kuba abakyala every month abakyala baluzinga amagi mangi nnyo throughout their lifetime. Eggi teriba mwana, eggi lifuuka omwana nga limaze okufuna sperm. So oli wakuwaayo amagi nakudonatingira, of course DNA ebateze ebayoli but tulinako ey'omwami at least. Naye wofuna olubuto abantu balaba lubuto. No one goes into nti nkyova twagala nti abasajja babazaala ne bakuza abaana nga tebamanyi. Because people oli walaba mukyala wa ali lubuto, it's your child. Because mulimu abanonooza ne batunuulira enjala biki naye what we want is abakyala that experience of motherhood. That experience of motherhood. The fact nti nze mwina munabaana yange. That's good enough bond. Okay. So then ate when it comes to surrogacy, chechiba kiremye for us to opt for another career. Kakati waliwo special cases. Singa mchala Farida omukyala abamuwala muto afunye olubuto akyali mwana muto myaka 17 myaka 18 abiri nafuna olubuto natuuka okuzaala abadde mukyala eyo nazaala nableedinga nnyo okusobola okumusevinga ne bajjamu nabaana wabula ne bamulekera ovaries nabaana ebeevuddemu omukyala oyo abatagala kuddamu kufuna period wabula bajja sigala ovulating amagi gakula buli mwezi cycle yesigala egenda mu maaso naye nga talwala naye abatajja kusobola kufuna lubuto mu mbeera ya bulijjo abamu ayinza n'okufiira omwana ku myaka 18 n'afiira omwana n'aluzinga ne uterus. So abantu we batyo okumuyamba abakyasobola okufuna biological child naye tasobola kusitula lubuto kati kyetukolera tukola IVF ne tukuza amagi ne tugajjamu omwami we n'atuwa amazzi ne tupangisa nabaana kuba nabaana yo nnyumba kibanga nga toyina nnyumba ogenda n'opangisa ennyumba y'omuntu omulala muzigo gwa tegufuuse muzigo go wabula ogubeeramu after some time you leave. So tupangisa nabaana y'omukyalo omulala gwe bayita surrogate mother n'amusitulira olubuto lwe omwana ono talina kyajja ku surrogate mother wabula surrogate mother ayambako kuleeta nutrients kuba omwana akola omusaayi DNA ya mama ne taata DNA ya mama 100% bali aleesa amagi ne sperm wabula gwasitudde olubuto oyambako ku providinga medium ereete nutrients ku mwana asobola okukula omuna omusaayi guba gwanjawulo omwana gwakola so omwana akola omusaayi ogugwe okuva mu instruction eziva mu DNA so special cases surrogate waliwo abakyala ajja okujja nga nabaana mbi nnyo webanga ennimiro erimu ebibira ebirimu biki ebisaka luyinja lwazi tesobola kukuza nsigo kati waliwo abakyala we batyo ng'ennimiro uterus bweba yali ajjamu embuto ne babikola bubi n'afuna agakovu gangi nosanga nabaana yakwata ne bweti ng'oli abamu ne period zigaana okujja nge lot of scars inside. Of course tufuba ne tugezaako gitereeza tulaye nga ne oluusi bigaana. So abakyala we batyo we recommend surrogates. A surrogate. Waliwo abakyala abamu nga nabaana yalimu ebizimba bingi, waliwo abamu be bajjamu nabaana due to different reasons. Cancer, oli afunye endometrial, waliwo kye bayita endometrial cancer nga okusobola okusavinga obulamu bwe cancer obutaspreading abalina kujjamu nabaana. So kasitasigaza ovaries aba akyasobola okufuna omwana. So where is the bond? Yeah, baby ne mama, the real mother. The bond. Omwana ono ng'azaaliddwa mama ono asobola okuyonsa omwana. No. Ono nanyini biological mother gwe bayita biological mother nanyini magi. So surrogate ng'abadde lubuto amabere gajja. Farida nange wano omuntu asobola naye wano oli ne bakuwa baby n'otandika omussa ku bbeere lyo. Of course, amabere it's psychological, it's a connection of the brain and the breast. Omwana gyakoma okusika ebbere asobola distimulating gwe kasita weteeka mu mbeera nti osobola oyonsa omwana ono. Kyova abakyala abamu we bazaala abaana ebirowoozo bye ne bitaba birungi amabere gabula si kyo. So omukyala ono biological parent oba mother asobola oyonsa omwana era surrogate wazaala olunaku lwazadde omwana tamulaba nako. Surrogate. Kasita tumugjamu omwana ne biological parent abeerawo we hand over the baby. Omwana abajja faanana aba asobola n'okufaanana gwaleesa amagi aba asobola okufaanana taata abeera mpozi kyetulaba ku screen yawo ye IVF setup processing awo etambula okuva ku number 1
nabaana eri waggulu enkola gye tujjamu amagi mu ovaries scan tukola scan ne tusaako empiso ne twakisesinga ovaries ne tujjamu amagi nga tugajjeemu ku wano omusajja atuwa amazzi tubigatta ku 3 ewali 3 mu kacupa ne tubiteeka wamu then ne tubiteeka mu incubator ewali 4 so after 3 days ewali 5 omwana aba yeetonze kye bayita embryo so embryo tulondako nga 3 ne tuziteeka mu mukyala mu nabaana wali ewali 6 kati after we wait 14 days ne tukola pregnancy test beebana olukuze tubazadde abaana bazaaliddwa balongo kati tugendagendako ku bibuuzo chap mpozi waliwo special cases endala zenjagala okwogerako oyinza okusanga discordant couples ng'omwami ali positive omukyala ali negative HIV naye nga baagala okufuna omwana naye nga beegatta bakozesa protection kati couple bwe zityo basobola okujja waliwo enkola eya sperm washing sperm tusobola ozoozaako semen ne HIV n'agenderako so amazzi ago ne tugakuba omukyala netunaba nga ali protected then waliwo enkola endala waliwo abantu abazaala abaana ab'ekigenda emu oli azaala bawala bokka azaala balenzi bokka ayagala kutabika oli nawusanga bambi bazadde abaana 6 balowooza olubuto oluddako agenda kubeera oba mulenzi gwe twagala najja nga muwala so abantu we batyo waliwo enkola gye bayita sex selection so wetukola IVF ng'abaana bamaze okwetonda on day 3 tusobola abaana abo obbakebera ne tulaba sex kati lwaki scans tugamba wait for this period for us to not kati wano tukikebera genetic we studied the genetic makeup the XY chromosomes so abaana abo we do pre-genetic diagnosis so ne tubakebera ne tulaba bameka abawala bameka abalenzi oba oyagala balenzi ne tukwata basatu ne tubateeka wali mu nabaana abawala tubatereka tetubasuula kati waliwo abantu abamu nga ba carriers sickle cell so process y'olubuto ejja mumenya nga omwana ali laikira okubeera sickler sickle cell abantu nga parent ali carrier ne mama tata ne mama ba carriers so abantu we bati era we do pre-genetic diagnosis so abaana tubakebera baliwo abali sicklers baliwo abali ba carriers baliwo abali normal kati if you want to avoid having a sickle cell a sickler a baby who is a sickler we can do selection ne tufuna abaana abali normal then ne mubakuba omwana bambi ali sickler asumbuwa okuraisinga ate bwe tusanga mu situation ng'omukyala talina magi n'omwami talina nkwaso but our bond is too tight we can't let go of each other so tufuna tutya omwana of course aba talina kyatugatta aba talina any of our genes of course such a couple nti we talk we explain what the problem is through counseling of course we are bagalana adoption you can adopt or you can do a surrogacy thing egg donation sperm donation kwa oba toyina magi but you can still by the being pregnant abayina nabaana being pregnant is good enough bond tekyenkana adoption tekyenkana genda mu those homes n'ojjayo omwana ng'ofunye olubuto ejjine we libanga siriryo wabula you become pregnant you raise this carry this pregnancy to term you breastfeed that's good enough tekyenkana adoption so this couple boogerezeganya buli omu aba ategedde munne they opt for that option then waliwo abamu abaami nga sperm nakyogeddeko nga sperm ntono nnyo oba nga gundi tezivaayo eri wansi abaami we batyo tukola operation wali ku testicles ne tujjayo some tissue ne bazinoonyamu sperm oba ne tufuna empiso ne tugenda ne tujjayo obuzzi butono ne babunoonyamu sperm ne tuziyingiza mu magi kisobola n'okufuna donation eya eggs ne donation eya sperm and we just raise the pregnancy that is our baby okay kale katulabe ku bibuuzo
I have 2 sons, 18 and 20 years. I got a miscarriage in 2003. Since then, I have never conceived again, but I have a painful period. I was operated, but I had no fibroids. Dr. Peter took a biopsy, and the result was adenomyosis. Naye periods zinuma nnyo nakati nva kunkuba mpiso olw'obulumi. Nkole ntya Dr. Munange nze Winnie. Yeah, adenomyosis condition egwa mu kika ky'endwadde endometriosis. Kakati waliyo ewava period akabubi akavaako period munda n'abaana. Akabubi ako katondebwa nga kalina kulayininga n'abaana munda. Akasusu ako buli mwezi kathikeninga in response to hormones, then omukyala aba tafunye lubuto kakola pills. Kavaako lina bleeding, then cycle empya netandika. So cells z'akabubi ako singa ziyingira mu kisenge kya nabaana mu maso ekatayina kuba cells ezo, maybe during an operation oba abortion, cells ezo ziyinza okubeera seeded mu maso ya nabaana gye bayita myometrium. So oba oluusi cells ezo ne ziyingira mu nseke oba ne ziyiika eri munda mu lubuto. So kakati process ene ya hormones akasusu kali ak'omunda waliwe kaba kagejja nga kathikeninga. Cells zino endala gye ziyiise oba gye zeesimbye zeeyisa kyekimu. Kati we zibeera mu kisenge kya nabaana nga mwe ziyingidde mu maso munda zijja ku multiplyinga in response to the hormones. Oba we zibeera mu nseke era condition eno yemu eviirako omukyala obutaddamu kufuna lubuto nti evaako enseke okuzibikira oba ne zifuna adhesions n'okufuna periods eziri very painful. Kakati we zibeera mu kisenge adenomyosis kwe kubanga zayingira mu kisenge kya nabaana. Kakati omukyala wa bleedinga eri mu kisenge wabeerayo engeri ya bleeding ebeerawo naye omusaayi ogwo tegufuluma kubanga guli mu compartment eri munda tewali kkubo ligufulumya. Kati with repeated cycles omusaayi gujjulamu muli n'osanga ekisenge kya nabaana nga kizimbye kiti n'olubuto wano kungulu luzimba. Abamu ayinza n'okufaanana waliwo omukyala abajja abamu bayinza okulowooza fibroid era bwe bakola scan they can label it as a fibroid. Abamu kyovola agambye bamulongoosa balayika baali balowooza fibroid. So you need a good sonograph okusobola okukyawula ku fibroid. So oluusi nabaana eyinza okubeera eno waggulu ng'eri emyezi 5 olubuto. Abakyala we batyo period zibaluma nnyo. How do they treat that? Kati treating that condition is a bit tricky. Yeah, abakyala we batyo, of course, enseke we ziba zaazibikira, we advise IVF. Omwana wakulira muli aleeguula ekisenge kya nabaana. Nabaana omwana waba azaaliddwa wekiddayo kiyinza okutereera. Naye oluusi tubateeka ku hormonal therapies oba n'ogira periods ze ne ziba nga tezikyajja. Oba oyagala oluusi wekiyitirira ennyo oyinza omuteeka ku therapy no stoppinga periods. Naaba nga takyalumi kuba pain kyekisinga obubi kye bafuna. Okay, doctor, what is the difference between IUVI and IVF? And who is prone to IUVI and IVF? What are the costs of both? I think kyabuuza IUI, intrauterine insemination. IUI nabadde nkinnyonnyodde wo amagi tetugajjaamu wabula it's an insemination. Amazzi g'omwami tugayingiza mu nabaana ng'omukyala tumaze omutegeka nga amagi gavuddeyo ovulatinze. Amagi ne tugateeka deep into the womb. Nga balemereddwa okufuna olubuto naturally. Nga n'enseke z'omukyala nnungi oba nga amazzi g'omwami gali wansiko oba nga gali fine mu nkola gye twayise unexplained infertility. Tuyinza okukola IUI. Oluusi kiyinza okuba nti omwami atravelinga tagenda beerawo n'aleka amazzi ge ne tugakozesa mu nkola eyo. So bwe batyo bayinza okubenefitinga mu nkola gye bayita IUI. Naye enseke zirina okuba nga ziri open nga zikola omulimu gwazo. So IVF, some of the situations oli mwayinza okolera IVF kwe kubanga enseke ziri totally blocked. Amazzi g'omwami gali severely low in count sperms oba omwami nga tafulumya mazzi nga tulina zijja eri wansi okubanga emyaka gigenderedde kuba age is also a factor. Kati
oluusi ng'oli bamugyamu nabaana mulina kukozesa surrogate oba nabaana mbi nnyo takyasobola kufuna lubuto. Waliwo abamu nga omwami abeera Bungereza omukyala abeera eno bamiitinga kitono, omwami asobola n'okushipinga tusobola okushipinga spam ne zijja eno omukyala n'afunira eno olubuto aba mwana waabwe. Oba omwami bayinza okuba nga bagenda mukola afunye testicular cancer, prostate cancer, agenda ku radiotherapy, chemotherapy, tuyinza okufreezinga sperm for the future. Waliwo abaami abayita mu nkola eya vasectomy, obuseke ne babukutula, abaami we batyo era IVF yebeera gundi. Ideal. How much is it? The treatment cost depends on the age. Age is a major factor. So okukula musango. So teri gundi gamba nti, you know, but what is the range? Omuntu waba ateekateeka okujja for that treatment atunulire range. So IUI can be between 1 million and about 6 million. Enkola ya TSI eri gye twagambye okustimulatinga amagi. Waliwo abajja dokita njaga kuzaala balongo, yakubeera naalongo, najja ne tukuza amagi limu abiri. Oli waba ayagala balongo aba alina okovulatinga n'amagi agasukka mulimu. So tumuteeka ku nkola stimulating ovaries na ovulatinga n'amagi agasukka mulimu limu abiri asatu ana, then ne inducing ovulation ne bagenda ne beegattira ewaka. So chances of getting a twin pregnancy or even more is about 50-60%. So we batya enkola ya TSI nga CIUI, it can be below even 1 million, very less. Then enkola ya IVF can be between 1 million still to 1 trillion. No. To depending or ayagala sex selection or ayagala surrogacy. The number of children. A number of babies doesn't matter. Era nga we nagambye tuteekamu abaana basatu kudda waggulu, oli waba tayagala basatu agasobola kuza abaana basatu ne tuteekamu babiri oba omu. So bwe tugezaako IVF esooka abaana tutaddemu basatu bonna ne batakimakinga, do we get the other embryos that twaterese ne tuddamu ne tumuteekamu? Yeah, of course we tuba twafreezinze ne kitakola gusooka tuddamu with frozen embryos. That's a month oba tukiwaamu obudde? Tuyinza okuddamu the following cycle, still at a cost. Okay. Yeah. At a cost. Mba mulwaddewo. No, Farida. Singa olwala omutwe n'ogenda ewa dokita n'akuwa eddagala ne litakola n'oddayo. Akujanjabira ku rate. Nanti oddayo, of course ssente muyinza zote ziba nga zaasoose oluusi naye takutreatingira for free. Okay. Is it possible to have more than one baby using IVF? Kitegedde bulungi? Oba ategeeza bwe nzaala bana abasatu ne badda wali, I can get another IVF. Possible? Yeah, possible. You can do as many IVF. Waliwo abantu abazadde abaana bataano through IVF, n'azaala omu, naddako n'azaala babiri, naddako n'azaala babiri. Okay. Does taking emergency pills every time cause infertility in women? Every time. Gwe buli mwezi nga gye wafuula family control method yo. Yeah, ekintu kya birth control. Of course omubiri gwo toyagala gumanyiza nnyo external hormones. Omubiri buli wogwo exposing to external hormones, eri system eri inherent system ey'omunda producing hormones eyinza okushuttinga down oba negenda into sleep. So oluusi abakyala abamu ayinza okubeera ku kizaala gumba, after some time n'alemererwa okuddamu okufuna period nga yeah, so it somehow affects. That's a controversial area. I don't want to go into it. Okay. Can I get pregnant after impact of 5 years? I don't know if I got that. Anyway, tekitegerekese. Omwami mukyali yasoose kubuuza kibuuzo. Can IVF still work for a 54-year-old woman who has not had her pills for a year now? Yes, you said even an 80-year. Olige ne waba amaze emyaka 15 nga tafuna period, nabaana tuba tukyasobola ogizuukusa n'ekyamuka n'efuna olubuto. Okay. Yeah, as long as a woman is physically, for us we say age is just a number. In IVF, age is just a number. So as long as this person is physically fit, talinamu bulwadde, chronic, diseases eziyinza
kuleetera olubuto kale mubiri gwe kasita guba nga guli mu mbeera esobola okukalinga olubuto aba akyasobola okufuna olubuto. Okay, mu seconds 3 yamba omukyalo ono bwe mbanga ffembi tuli fine nze n'omwami wange tuli fertile sobola okuzaala naye nga twagala abalongo ne tetubafuna. Can we come ne mutuyamba ekyo nkizeemu mukyala tusobola okuinducing ovulation y'amagi 2-3 oyinza okujja oyagala abalongo n'ofuna abasatu. At times tetucontrollinga nnyo mubiri gwe engeri gye gugenda kurespondingamu. Bwe tukuwa eddagala amagi ne gajjaana you can still get 4 babies at once. But we don't guarantee getting twins. So oyinza okujja ng'oyagala abalongo era still nothing is 100%. But ofuna more than one. Yeah. All right. That's it for today. Akadde kekatera otugobako. In case you have any other questions, keep them coming. But now tufunye akadde akalala. Maybe tunaba tuongereyo naye tulowooza mbu ekikulu okitegedde. Don't despair. There is still a chance gwekola bukoze sente ogenda otuukirire abakugu bajja kuba bakuyamba okufuna omwana. Yes, tubadde ne Dr. Joseph Kafuma. That's it. May see you tomorrow. Bye-bye.